Good evening. Good evening, all of you. So we were discussing work energy power chapter. I hope all of you remember that. So let's do some problems. Yeah, this much we have done. This problem is not done. Okay. All of you, good evening. A body of mass 1 kilogram. Let's do these problems. A body of mass 1 kilogram. So mass is equal to what? 1 kilogram. Travels in a straight line with a velocity v equal to k into x raised to 3 by 2. X raised to 3 by 2, where k equal to 5 SI unit. K equal to 5 SI unit. Calculate the work done by the net force to displace it from work done, question mark, displace from x equal to 0 to x equal to 2 meter. So what is work done? According to work energy theorem, according to work energy theorem, work done is equal to what? Changing and energy. So work done is equal to what? Half m v2 square minus half m v1 square. That is the work done. So half m into v2 square minus v1 square. So half into what is the mass here? Mass 1 into what is final velocity? That is our point. v2 is equal to k into, first case x is what? 0, right? So 0 raised to 3 by 2. What is the k value? 5. So v2 is equal to, no. v2 means final case. So v2 is equal to, initially x equal to what? 0 to 2. v2 equal to x, instead of x I am writing 2 raised to 3 by 2. K equal to 5. X equal to 2. So v2 is equal to 5 into 2 raised to 3 by 2. That is 5 into 2 raised to 3 is what? 8 raised to 1 by 2. So what is raised to 1 by 2? Root 8. What is root 8? 2 root 2. So 5 into 10 is what? 5 into 2, 10. 10 root 2. That is 10 into 1.414. That means v2 is equal to 14.14 meter per second. That is the final velocity. What will be initial velocity? 5 into x is what? 0 raised to 3 by 2. So initial velocity will be what? 0. So v1 equal to 0. Half into 1 into 14.14 minus 0 square. So half into 14.14 the whole square is what? 200. So what is the answer? 100. So work done is equal to what? 100 joule. Almost. 14.14 the square is almost 200, not perfectly 200. So here answer is wrong. Here answer is wrong. 14 half into 14.14 the whole square is equal to 200. So answer is what? 100. So final kinetic energy is what? 100. 100 by 200, and initial kinetic energy is what? 0. So work done is equal to what? 100 joule. Work done is equal to what? 100 joule. മക്കളെ മനസ്സിലായോ? മക്കളെ മനസ്സിലായോ?
ക്ലിയർ ആണോ? നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ. നോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരും? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നോട്ട് ചെയ്തോ? നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ. പ്രോബ്ലംസ് ആണ്, വർക്ക് എനർജി പവർ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കണേ. Okay, next problem. ഈ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു. A bus and a car moving with the same kinetic energy. So, kinetic energy is same, are brought to rest. That means what? Final velocity is same. Final velocity both is 0 by applying an equal retardation force by the braking system. Which one will come to rest at a shorter distance? Now remember, what is changing energy? Work done. What is work done? Force into displacement. So, changing energy is equal to work done. Work done is equal to what? Force into displacement. So, changing energy is equal to what? Force into displacement. Now, bus and car moving with the same kind of energy comes to rest. So, changing energy is what? Changing energy of car is equal to what? Force applied on the car into displacement of car. Changing energy of bus is what? Force applied on the bus into displacement of the bus. Equation 1, equation 2. Now remember, changing energy of car to changing energy of bus, division we are doing is equal to what? Force applied on car divided by into displacement of car divided by force applied on bus into displacement of bus. But it is given that given initial kinetic energy both have same, then both come to rest. So what? Given changing kinetic energy for both the bus and car will be 0. That means what? This both values will be what? Not 0, will be same. Will be same. That means what? Changing energy of car to bus is what? 1. And both are equal retardation force. That means what? Force on car is equal to force on bus. So that is also same. So displacement of car divided by what? Displacement of bus. Because force is also same. So we can cancel force and changing energy. That means what? Displacement of car is equal to what? Displacement of bus. That means both the car and bus will have same displacement. Doubt enough? കാറിനും ബസ്സിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?
നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Aju, how force and kinetic energy gets cancelled? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോഴ്സും കൈനറ്റിക് എനർജി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത്? ഈക്വൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഫോഴ്സ്. Okay, moving with the same kinetic energy. That means what? Force and kinetic energy are same. Changing kinetic energy will be what? Since initial kinetic energy is having means both bodies having same initial kinetic energy, and what? Changing kinetic energy is what? Both are coming to rest. So final kinetic energy both is zero. It is given in the question, Aju. That means what? Changing kinetic energy and the force applied both are same. അതിന് മനസ്സിലായില്ലേ മോനെ? ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ലേ? കൈനറ്റിക് എനർജി രണ്ടുപേരിലും സെയിം ആണ്, അതേപോലെ രണ്ടുപേരിലും ഈക്വൽ റിട്ടാർഡിങ് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാവരെയും? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കൺസിഡർ എ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് മാസ് 1 gram. സോ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ്സ് മാസ് ഈസ് വാട്ട്? 1 gram. That is equal to mass is equal to 10 raised to minus 3 kilogram because SI unit is kilogram. Falling from A, always remember, falling from means what? Initial velocity is 0. A raindrop is falling means what? Its initial velocity is what? 0. Hits the ground with a speed of what? It hits the ground with a speed of final velocity is what? 50 meter per second. What is the work done by the gravitational force? Work done by the gravitational force. That we have to find out. Work done is equal to, what is the formula? Force into displacement. Gravitational force means what? mg. So work done is equal to what? mg into displacement equal to what? Height. Work done equal to mgh. So work done is equal to what? 10 raised to minus 3 mass into gravity 9.8 into height is what? Height of 1 kilometer. So height is equal to h equal to 1 kilometer. So what happens? 1. So work done is equal to what? 1 kilometer means what? 1000 meter. SI unit is what? Height SI unit is meter. So 1000 meter. So what happens? 10 raised to minus 3 and 10 raised 1000 means 10 raised to 3 gets cancelled. So work done is what? 9.8 joule. Any doubt? So what is the work done by the gravitational force done? What is the work done by the unknown resistive force? Now that is a tricky part. Why we say there is an unknown resistive force? Generally, work done is equal to what? Changing kinetic energy. So what is changing kinetic energy? Final kinetic energy minus initial kinetic energy. What is final kinetic energy? Half m v2 square minus initial kinetic energy is what? Half m v1 square. Half m into v2 square minus v1 square. Half into what is the mass here? Mass is 1 gram, that is 10 raised to minus 3. What is v2 square? The final velocity is what? 50, right? v2 equal to 50 meter per second. v1 initial velocity is what? 0 meter per second. So 50 square minus 0 square I am not writing. So half into what? 10 raised to minus 3 is what? 1 by 1000 into 50 square is what? 2500. So what is the answer? 25 by, okay, 2500. So 1250. 1250 by 1000 is what? 1.250 joule. See, 1.250 joule is the changing energy. But what is our work done? 9.8 joule. Are they equal? No. So there is some additional work
is done to overcome the resistive force. മക്കളെ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് താഴ്ത്തിക്ക് വീഴുമ്പോൾ എയർ വിൽ റെസിസ്റ്റ് ദ ഫ്ലോ ഡൗൺവേർഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ്. So there is some extra work is done to overcome the air resistance. So I would say work done by the gravitational force, work done by resistive force is equal to changing kinetic energy. Work done by gravitational force is 9.8. Work done by resistive force we don't know. Changing energy is 1.250. So what is work done by resistive force? 1.250 minus 9.8. So what is the answer? Minus 8.75 joule. What is the answer? Minus 8.75 joule. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ what is the work done by the unknown resistive force? What is the work done by unknown resistive force? Minus 8.75. മക്കളെ ഈ പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ പ്രോബ്ലം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന എൻട്രൻസ് ബോർഡ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക, കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ക്ലാരിഫൈ ഫ്രം മീ. ഡൗട്ടുണ്ടോ? കാര്യം കഴിഞ്ഞോ? ഇത് കഴിഞ്ഞോ? അടുത്തത് we know that area under force displacement graph gives what? Work done. We know that area under force displacement graph gives work done. Always remember area under force displacement graph gives work done. Next, a woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. She applies a force of what? 100 Newton over a distance of 10 meters. See, distance on the x-axis and force on the y-axis. So she applies a force of 100 Newton for a distance of 10 meters. Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with the distance to 50 Newton. So what happens? From 10 seconds to 20 seconds, he gets progressively tired. So her applied force decreases from 100 Newton to 50 Newton. The total distance by which the trunk has been moved is what? 20 meter. 20 second, I said 20 second. 10 meter to 20 meter force progressively decreases to 50 Newton. Okay.
So total distance is what, 20 meter. Plot the force applied by the woman and the frictional force, which is 50 Newton. Remember, frictional force remains the same throughout. It is 50 Newton. So frictional force is done below the x-axis or negative y-axis. Why negative y-axis I am marking frictional force? Because frictional force is in the opposite direction. So that is the reason why I am marking minus 50 here, and it remains the same throughout the motion. Calculate the work done by the two forces over 20 meter. How to calculate work done? Find out the area. How to find out area? First is what? A rectangle. What will be the area? 100 into 10, that is 1000. Next part is what? Next part is what? Trapezium. What is the area under trapezium? Half into h into a plus b. What is the height here? What is the height here? 10. Height is what? 10 to 20 means 10. And what is one side? 100. What is other side? 50. So half into 10 into 100 plus 50. So what is the work done by the woman? 1750. But in that work done, there is a frictional force. What is the frictional force work done? Minus 1000 joule. So what is the actual work done? 750. Actual work done is what? 750 joule. How I got 750? Because I have to subtract work done by the woman minus work done by the resistive force. That is the actual work done required to move the trunk if there is no friction. If there is no friction, only 750 joule is required. But since there is friction and it consumes a work done of 1000 joule, woman is spending additional work done. And what is the work done spent by the woman to move the trunk? 1750. Out of this 1750 joule, 1000 joule is spent to overcome the friction. Manasilayo? ക്ലിയർ ആണല്ലേ? ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കണം എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണ്ട. ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണേ. ഗ്രാഫൊക്കെ വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കില്ല. ഡോണ്ട് സിംപ്ലി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡ്. യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ്, ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വർക്ക് ഡൺ. അവിടെ ഫസ്റ്റ് 10 സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ്, ഫസ്റ്റ് 10 meter force is what? 100 Newton. Then it gets progressively decreased. So that is the reason why we have drawn a linear graph.
Actual work done required if there is no friction. If there is no friction. Friction illa engil work done required 750. Done, right? All of you noted. Done. So next problem. Calculate the work done. I think that is done. Work done by variable force. These topics are done. Yeah, from the table given below, draw the force displacement curve. See, work done, force in Newton, displacement in second. So when displacement increases, force increases linearly. So I know it's a linear graph. So displacement 1, 2, 3, 5, force is what 2, 4, 6, 8, 10. Analyze the graph and find the type of force involved. The graph is a straight line, force is what? Variable force. Is it a constant force? No, it's a variable force. Estimate the work done. Work done is very simple, which is what? Half BH. So half into OA into height is what? AB. So half into 5 into 10. That is 25 joule. Any doubt? Simple question, right? Doubt enough. Note ചെയ്യട്ടോ. Simple question ആണ്. കേരള ബോർഡ് എക്സാം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
Done, right? Chaithanya? Yeah, done. Next, energy, those things are done. Mechanical and kinetic energy done. Expression for kinetic energy done. Total mechanical energy remains constant when a body dropped from a height. Yeah, next question. A bob of a pendulum is released from a horizontal position. So, a pendulum, this is the original case. Second case, bob is in the horizontal position. From this position, bob is released. Horizontal position. If the length of the bob is 1.5, length is equal to 1.5 meter. What is the speed with which the bob arrives at the lowermost point? So we have to find out the speed at the lowermost point. V equal to question mark. Given that it is dissipated 5% of its initial energy against air resistance. So what will be the vertical height when the bob is in the horizontal position? What will be the vertical height that is equal to L? So potential energy, let this be point P1 and let this be point P2. Potential energy U suffix P1 equal to what? mgh. Here height is equal to what? ml. So potential energy at point P1 is what? mgl. And kinetic energy at point P1 will be what? 0 because it is at rest. Now potential energy at point P2 will be what? 0. At the equilibrium position or mean position, potential energy will be 0. And kinetic energy at point P2 will be what? Here, there is an interesting fact. 5% of its initial energy only, energy is lost against air resistance. So, what is kinetic energy at point P2? See, generally, what is the kinetic energy at point P2? Potential energy at the horizontal position will be converted to kinetic energy at the mean position. But we cannot simply equate them because 5% energy is lost to overcome the air resistance. So, what is kinetic energy at P2? 95% of the potential energy at P1. 95% of the potential energy at P1. So kinetic energy P to P2 is equal to what? 95 by 100 times P1. So that is equal to 95 by 100. What is the potential energy to P1? mgl. But what is the mass? Now what are the data we have? Mass is equal to mass തന്നിട്ടില്ല. A bob of a pendulum is released from a horizontal position. If the length of the pendulum 1.5, what is the speed with which the bob arrives at the lowermost point given that is dissipated 5%? മാസം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. മാസം തരാണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? മാസം തന്നിട്ടുണ്ടാവും, വിട്ടുപോയതാവും. രണ്ട് സൈഡിലും മാസം എടുക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ശരിയാ. അപ്പൊ കൈൻഡ് എനർജി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക്. നമുക്ക് മാസമല്ലല്ലോ, നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണ്ട. ഓക്കെ. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോ കൈൻഡ് എനർജി അറ്റ് P2 is what? Half mv2 square is equal to what? 95 by 100 of mgl. ഞാൻ മാസ് തന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കേസാണ്. മാസ് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല because we are not finding out kinetic energy, we are finding out velocity. If kinetic energy is asked mass, we have to get the mass. But since they are asking for velocity, you can equate mass on both sides because kinetic energy at P2 is what? Half mv square.
that is 95% of the potential energy, that is 95% of mgl, m gets cancelled, so v square equal to 2 into 95 by 100 into what is g, 9.8, what is length, 1.5. So v is equal to root 2 into 95 by 100 into 9.8 into 1.5. So v is equal to, if you solve that, v is equal to, answer will be 5.28 meter per second. Any doubt? മക്കളെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഫൈവ് പെർസെന്റ് എങ്ങനെ 95% ആക്കി എടുത്തത്? ആരതി 5% എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ എത്ര ബാക്കി ഉണ്ടാവും? 95% അല്ലേ? അതായത് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന എനർജി mgl ആണ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ആ ഫുൾ mgl താഴത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അതിൽ 5% ലോസ്റ്റാ. സോ ഹൗ മച്ച് എനർജി റീച്ചസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഓർ മീൻ പൊസിഷൻ? 95% of the total energy, because 5% is lost. അത് മനസ്സിലായോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ്
potential energy of a spring. Siddhika, it's not an easy topic. Let me tell you, it's not an easy topic. Potential energy of a spring. Consider a block. Listen, all of you have to note it down. Consider a block attached to a spring. Suppose a block of mass m. A block of mass m attached to a spring. This is a rigid wall. Rigid wall. Consider a block attached to a spring and resting on a smooth horizontal surface. This is the smooth horizontal surface. Smooth horizontal surface. The other end of the spring attached to a rigid wall. See this spring, this is the block of mass m resting on a smooth horizontal surface. Other end of the spring is attached to the rigid wall. Suppose that we pull the block outward. We are pulling the block outward through displacement x suffix m. Through displacement x suffix m. So what is the displacement happening here? This is the displacement x suffix m. It stands for maximum displacement. Maximum displacement. Okay, I can show that displacement with a separate figure. So this was the initial case. When I applied a force, the spring got stretched and it has displaced through a maximum displacement x suffix m. This is rigid wall. This is rigid wall. This is the maximum displacement. This was the initial position at x equal to 0. Here it has maximum displacement. Remember, this direction we have applied force. F applied. See, spring will have restoring force. The force which brings back the block of mass m to its initial position is called restoring force. Restoring force. And this is the displacement. We know that restoring force directly proportional to displacement. Higher the displacement, higher will be the restoring force. So restoring force is equal to minus kx, where k is called, this k is called spring constant, or stiffness constant. What is k? Spring constant or stiffness constant. That is spring in the property. The negative sign indicates that restoring force acts in the opposite direction of displacement. Opposite direction of displacement. Restoring force acts in the opposite direction of displacement. See, applied, listen, you should not get confused between applied force and restoring force. Applied force is in the right direction. Restoring force is towards the left direction. Restoring force is the spring force. Restoring force directly proportional to displacement. Restoring force equal to minus kx, where k is what? Spring constant or stiffness constant. Manasilayo? So up to this point I have covered. Consider a block attached to a spring and resting on a smooth horizontal surface. The other end of the spring is attached to a rigid wall. Suppose that we pull the block to outwards through a displacement x suffix m. Then the restoring force developed in the spring is given by Hooke's law. This law is called what? Hooke's law. F directly proportional to x, F equal to minus kx. Or restoring force directly proportional to displacement. Restoring force equal to minus kx is called Hooke's law. So restoring force F equal to minus kx, where k is called spring constant or stiffness constant. Negative sign indicates that
If displacement force is in this direction, restoring force or spring force is in the opposite direction. നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ. നോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരും? ഇവിടെ ഇത് എഴുതണ്ട കേട്ടോ, ഈ പാർട്ട് എഴുതണ്ട, ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതാം ആദ്യം. ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ restoring force directly proportional to displacement, restoring force F equal to minus K x of m. What is F restoring force? What is K? Spring constant. K is what? Spring constant or stiffness constant, or stiffness constant. X suffix m is equal to maximum displacement. Maximum displacement. So that is also done. Then what? The small work done. The small work done in moving the block through small displacement dx will be, through small displacement dx will be dw is equal to f into dx. See, the small work done in moving the block through small displacement dx will be what? dw equal f dx. Therefore, the total work done in moving the block from initial position x equal to 0, initially block was at equilibrium position, so displacement is equal to 0, to final position x suffix m will be what we have to do? We have to integrate. So small work done namukku kitti. If you want to get the total work done, what we have to do? Work done is equal to
integral 0 to x suffix m f dx. Now there is a problem. Not a problem. We know that f equal to minus kx. So total work done is equal to what? Integral initial position 0 to x suffix m minus kx dx. So work done is equal to minus k is a constant. So 0 to x suffix m x dx. Now simply x means what? X raised to 1. And I know that x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 by n plus 1. So work done is equal to minus k x raised to 1 plus 1 by 1 plus 1. Limit is what? 0 to x suffix m. So work done is equal to minus k into x square by 2 limit 0 to x suffix m. So minus k into upper limit x suffix m square by 2 minus lower limit 0 square by 2. What is 0 square by 2? 0. So work done is equal to minus half k x suffix m square. What is work done? Minus half k x suffix m square. Work done is equal to minus half k x suffix m square. This work done, this is the work done by spring force. Work done by spring force, and it is negative. And it is negative. Integration step upper limit minus lower limit, then work done equal to minus half k x m square. This is the work done by the spring force. Now work done by the applied force. Work done by the applied force will be. അല്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. Work done by the spring force is negative, and it is negative because spring force and displacement are in the opposite direction. Because spring force and displacement are in the opposite direction. Displacement are in the opposite direction. Spring force and displacement are in the opposite direction. Now, work done by applied force is positive. Why work done by applied force is positive? Because applied force is in this direction and the displacement also in the same direction. Now work done by applied force is positive since applied force and displacement are in the same direction. Applied force and displacement in the same direction ayonda positive are in the same direction. Work done by the applied force is positive since applied force and displacement are in the same direction. So work done by applied force is equal to work done by applied force W is equal to half k x suffix m square. This is the work done by the applied force. Now potential energy of the spring. Potential energy of the spring. Potential energy of the spring U is equal to half k x suffix m square. മക്കളെ ഇത് ഓർത്തോളൂ. Work done by the applied force is stored as potential energy of the spring. What is the point there? Okay, I'm writing it here. Last conclusion. Work done by the spring force alla potential energy ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കണേ. അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആ. Work done by the applied force is stored as potential energy of the spring. Is stored as
potential energy of the spring. Work done by the applied force ആണ് potential energy of the spring. അതുകൊണ്ടാണ് potential energy of a spring എന്തായ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് കെ എക്സ് എം സ്ക്വയർ ആയി. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നോട്ട് ചെയ്യടാ. നോട്ട് ചെയ്യടാ. മക്കളെ നോട്ട് ചെയ്യട്ടാ. ചെയ്തോ, നോട്ട് ചെയ്തോ. നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും? അഭിനവ് കഴിഞ്ഞു. ഓൾ ഓഫ് യു ഫിനിഷ്. Please note down and please read this.
Next, explain the conservation of mechanical energy in the case of a spring. In the case of a spring. See, initially the block was in this position, so displacement x equal to 0. So when I applied a force, it has moved to the right. So applied force in this direction, displacement x suffix m, positive ആണ് displacement. Spring force is what? Spring force, F suffix S stand for spring force. It is negative. Always remember the forces acting to the left side or distances to the left side negative, right side positive. So at a stretched position, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ. ഇതാണ് ഈ സ്ട്രെച്ച്ഡ് പൊസിഷൻ. സ്ട്രെച്ച്ഡ് പൊസിഷനിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സഫിക്സ് എം, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഹാഫ് കെ എക്സ് സഫിക്സ് എം സ്ക്വയർ. കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 0. At a stretched position, potential energy is half k x suffix m square, kinetic energy is equal to what? 0. At a stretched position. Now, when I release the body from this, release the block from this position, what will happen? The body goes back to this position. In this case, what? Displacement minus x suffix m, because the distance is taken towards the left side. So minus x suffix m. Spring force positive because it is towards the right direction. Any doubt? In the second figure, second, third case. This is what? What is this case? This case is what? Stretched position. Next position is compressed position. Compressed position. Compressed position, again displacement equal to what? Minus x suffix m. Potential energy is equal to what? Half k minus x suffix m the whole square. Potential energy is equal to what? Half k x suffix m square. This is the case of compressed position. Again compressed position, kinetic energy 0. Now at the equilibrium position, what happens when you release this block from the equilibrium, from the stretched position? It goes to the equilibrium position. It doesn't stop there. I repeat, നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മാസ് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു പിടിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവില്ല. ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ അത് ഹൈ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും, എന്നിട്ട് അത് കംപ്രസ്ഡ് പൊസിഷനിലോട്ട് പോകും. അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സ് 0 ആണ്, കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം. കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഞാൻ ചില നേരത്ത് കെ എന്നും ചില നേരത്ത് കെ സഫിക്സ് ഇ എന്നും എഴുതുന്നുണ്ടാ. Kinetic energy is equal to what? Maximum. What is that maximum kinetic energy? Half k x suffix m square. Why I am writing that? Because extreme position potential energy have been converted to what? Kinetic energy at the equilibrium position. വേറെ സോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എന്ത് എനർജിയാ? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ആ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ബ്ലോക്കിനെ പിടിവിടുമ്പോൾ അത് മീൻ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ എത്തും.
ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിലെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താ? എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് എന്ത് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ എന്തായിട്ട് മാറിയ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട്. അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാ? ഹാഫ് കെ എക്സ് സഫിക്സ് എം സ്ക്വയർ. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറ്റ് എനി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൊസിഷൻ, ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഏത് പൊസിഷൻ? ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൊസിഷൻ between plus x suffix m and minus x suffix m. At an intermediate position, total energy will be what? Total energy will be E will be kinetic energy plus potential energy. അതായത് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനും മീൻ പൊസിഷനും കംപ്രസ്ഡ് പൊസിഷനും അല്ലാത്ത ഏത് പൊസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ടോട്ടൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും? ഇത് രണ്ടിന്റെയും സമ്മായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം. ഗ്രാഫ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. കൈനറ്റിക് എനർജി അതെന്താ? ഇങ്ങനെയാ വരിക. അതായത് മീൻ പൊസിഷനിൽ എന്താ? കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാ? 0. എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എന്താ? കൈനറ്റിക് എനർജി 0, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം യു മാക്സ് കെ 0. ഇവിടെ എന്താ? കെ 0, കൈനറ്റിക് എനർജി 0, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു മാക്സ്. മിഡിൽ പൊസിഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0. ഇത് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ്. ഇങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഗ്രാഫ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വന്നേക്കണ കണ്ട. എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എന്താ? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം. ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം. മീൻ പൊസിഷനിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാ? 0. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏത് പൊസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്താ? ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. Any doubt? Total mechanical energy remains constant. Doubt ഉണ്ടോ? അയ്യോ, ആദ്യം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗ്രാഫ് ആട്ടാ. എന്താ? ഞാൻ ഹെഡിങ് ഒന്നുകൂടി എഴുതണേ. എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇത് കണ്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയണ്ടേ. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി in a spring. Extreme position potential energy maximum, kinetic energy 0. Mean position kinetic energy maximum, potential energy 0. At any position total mechanical energy remains constant. നോട്ട് ചെയ്യട്ടെ, ആദ്യം ഇത് നോട്ട് ചെയ്യാം.
കഴിഞ്ഞാ ഈ പേജ് കഴിഞ്ഞാ ഈ പേജ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ വിശേഷങ്ങളാണ് എഴുതണത്. കഴിഞ്ഞു വിചാരിക്കണം. ഇവിടെ എഴുതാം. At extreme position, kinetic energy 0, potential energy maximum, and at the mean position, potential energy is 0 and kinetic energy maximum at any position total mechanical energy bracket kinetic energy plus potential energy remains constant. Total mechanical energy is independent of position. Total mechanical energy is independent of position. നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ? നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ. ആരത് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ നോട്ട് ചെയ്താ? അടുത്തത് expression for maximum velocity, expression for
maximum velocity of the block of mass. Expression for maximum velocity for the block of mass. K max, maximum energy is equal to what? Half K x suffix m square. So what is K max? Another equation. Half V max square. Half m V max square. So equating half m V max square is equal to what? Half K x suffix m square. So half gone. So V max square is equal to what? K by m into x suffix m square. So what is V max? Root of K by m into x suffix m square. That means V max is equal to root K by m into x suffix m. This is the equation for maximum velocity. Doubt unda? Note cheya. Note cheya. Kaya clear and note. Next figure ആണ് ഞാനത് വരയ്ക്കാം. Obtain the expression for work done by spring force from force displacement graph. From force displacement graph. From which graph? Force displacement graph. First of all, area under force displacement graph gives work done. Graph gives work done. Area under force displacement graph gives what? Work done. So this is the graph. Spring force is on the y-axis and the displacement is on the x-axis. This is maximum displacement x sub m, and the graph will be like this, and the shaded portion will give what? Work done. So this is spring force Fs equal to minus kx. Now let this be O, let this be A, let this be P. Work done is equal to area of triangle OAB
So that is equal to half BH. That is half into what is base x suffix m, what is height spring force. So half into x suffix m. Spring force, we know that directly proportional to displacement. Spring force is equal to minus k x suffix m. So half into x suffix m into minus k x suffix m. What is the work done by spring force? Minus half k x suffix m square. Work done is equal to minus half k x suffix m square. Note ചെയ്താ? Obtain the expression for work done by spring force on force displacement graph. ഈ ബാഹുബലിയിലെ പ്രഭാസ് അമ്പ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നിർത്തി. അപ്പൊ എന്താ എനർജി? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അമ്പ് റിലീസ് ചെയ്തത് എന്തായി മാറി? കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറി. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ ഈ അമ്പ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഡൗട്ടില്ലല്ലോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി വിശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. Okay, so thank you students, thank you, we will see tomorrow.